И всем привет, сначала наука, и сейчас мы будем делать камни механические. Уровень свет. Вот у нас створится новый свет. Для нам потрібні два легких башня. Повторитель, роздавач, рычаг, два пекельних камня, кварц, две запальнички, ставим башню вот таким образом. Вот так. Ставим так. И рекстон для этого будет. Вводим рекстон. Так что молодцы работают. Ставим два пекельных камня. Делаем потребный кварц. Вот кварц. Давайте выкинем запальничку и взяли свой. Так, ставим вызывать. Ставим запальничку. Все сюда запальничку. Из другого бока так. Давайте я проведу. Вот так. Здесь ставим рычаг.
здесь. Теперь давайте вот. Открывается. Вот так. Теперь это все закрываем. Теперь закрываем это все. Так это делаем. Так. Стекло. Нужно стекло. Ставим его здесь. Вот так же себе мяч сделаете. Если хотите, поднимаем мяч и включаем. Не забывайте камин работать. Всем пока, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Ну и пока.